Der ganz Gerichtssaal word still. Ein Richter sah auf einen einfachen Mann herab. Dann lachte lachte. Shadow Hawk. Wirklich. So nennen sie sich. Einige Menschen lachten mit. Auch die en Walt grinsten. Doch nur wenige Minuten später berührt der Richter jedes einzelne Wort. Denn die Wahrheit über diesen Mann ließ den ganzen Saal verstehen. Richter Thomas Berger saß auf seinem Platz. Vor ihm lag die Akt den Achsen falls. Es war ein Sorgerechtsanhörung. Eigentlich nix Besonders. Das Dach zumindest Jetter. Vor ihm saß ein Mann namens Jonas Falk. Trug einfache Kleidung. Sein Hand waren rau. Man sah sofort, dass hart arbeitet. Neben ihm saß sein zwölfjährige Tochter Mia. Sie hielt sein Hand fest. Ihr Augen variierten ihr Angst. Richter Berger aufniet die Akt. Blattert langsam durch die Seiten. Plötzlich blieb sein Blick in einer Ziel hängen. Runzelt die Stirn. Den las laut vor. Shadow Hawk. Hab den Kopf. Ist das wirklich Spitzname? Jonas nickt ruhig. Ja, Ehren. Der Richter schmunzelt. Dann word daraus ihn locken. Shadow Hawk. Das klingt eher nach einem billigen Actionfilm. Im Saal word gelacht. Mehrere Zuschauer kicherten. Sogar einige en Walt konnten Grinsen nicht verstecken. Mia senkt den Blick. Ihr Lippen zitterten. Doch Jonas blieb ruhig. Kein Wort. Kein What. Nur still. Geno das mot den Richter neugierig. Was soll dieser Name überhaupt bedeuten? Jonas antwortet leise. And ihr haben in mir gegeben. And ihr. Den. Menschen, denen ich geholfen have. Der Richter schüttelt lächelnd den Kopf. Interessant. Dann begann die Anhörung. Aber niemand was gleich passieren word. Während der nächsten Stunde sagten viele Menschen aus. Lehrer. Nachbarn. Freund. Alle erzählten fast das gleich. Jonas ist ein großartiger Vater. Kümmert sich immer seine Tochter. Hilft jedem. Man kann sich auf ihn verlassen. Doch Richter Berger blieb cool. Sein Meinungsgehen längst festzusten. Dann ändert sich alles. Nach einer kurzen Pause aufniet sich die Tür. Ein alterer Mann betrat den Saal. Niemand kannte ihn. Trug einen dunklen Anzug. Sprach mit niemandem. Trotzdem richten sich viel Blick auf ihn. Sein ruhig Art füllt den ganzen Raum. Setzt sich in die letzte. Der Richter schenkt ihm kaum Beachtung. Noch nicht. Ein Gerichtsdiener trat nach vorn. Legt ein neue Akt auf den Tisch. Zusätzlich unterlegen, Ehren. Der Richter nickt. Öffnet die Map. Nach wenigen Sekunden verändert sich sein Gesicht. Blattert schneller. Noch schneller. Sein Lächeln verschwand. Sein Spott. Denn dort stand etwas, womit niemand gerechnet hat. Jonas Falk war kein gewöhnlicher Mann. Vor vielen Jahren hat immer wieder sein eigenes Leben riskiert. Rettet Menschen aus Überschwemmungen. Aus Branden. Aus schweren Stürmen. Meldet sich freiwillig zu gefahrlichen Rettungseinsätzen. Immer wieder. Erhielt viel Auszeichnungen. Viele Ehrungen. Doch sprachen darüber. Kein einziges Mal. Der Name Shadow Hawk war kein Witz. Es war ein Irrenem. And Helfer hatten in ihm gegeben. Weil Jonas immer als erster ankam. Die fast immer als letzter ging. Verließ einen Einsatz erst, wenn alle anderen in Sicherheit waren. Der Richter hob langsam den Kopf. Jetzt sah Jonas mit ganz anderen Augen. Doch das war noch nicht alles. Der alter Mann in der letzten Reihe stand auf. Darf ich etwas sagen? Der Richter nickt. Der Mann trat nach vorn. Mein Name ist Michael Hansen. Ein leises Raunen ging durch den Saal. Viele kannten ihn sofort. Leitet sich ein Großhilfsorganisation. Tausend freiwillig hatten unter seiner Führung gearbeitet. Jetzt wurde es noch stiller. Michael sah den Richter an. Dann blickte zu Jonas. Ich kenn ihn seit 15 Jahren. Macht ein Pause. Ich have viel mutige Menschen erlebt. Hat mich tief ein. Aber nur sehr wenig wie ihn. Mir schaut ihren Vater. Zum ersten Mal lächelt. Thult. Michael sprach weiter. Der Name Shadow Hawk word nicht erfunden. Damit beeindruckend klingt. Sein Stimme word fester. Word verdient. Niemand sagt etwas. Nicht einmal der Richter. Michael sieht auf Jonas. Dieser Mann hat mehr Menschen geholfen. Als die meisten Gemals erfahren wurden. Der ganz Saal verstummt. Man hört keinen Ton mehr. Der Richter erinnert sich an seinen Witz. An das Gelachter. An Mia's traurigen Blick. Sein Megan zog sich zusammen.
Die Horung Jing zu Ende. Der Richter zog sich Zurich. Wollte seine Entschuldigung vorbereiten. Doch sein Gedanken drehten sich nicht mehr nur am Gesetze. Immer wieder sah Jonas vor sich. Dachten sein schnellen Urteil. Und sein eigenen Vorurteil. Die plötzlich wurde ihm etwas klar. Nicht jeder held tragt einen Anzug. Nach einigen Minuten kam zurück. Jetzt sprach viel langsamer. Sein Stimme klang ruhig. Lob Jonas. Sein Verantwortung. Seinen Einsatz. Seinen Charakter. Dann traf seine Entschuldigung. Mir bleibt bei ihrem Vater. Mir brach sofort in Tronen aus. Sie fiel Jonas in die Arm. Hielt sie ganz fest. Viele Menschen lächelten. Doch der wichtigste Moment kam erst danach. Der Saal leerut sich langsam. Richter Berger ging auf Jonas zu. Herr Falk. Jonas dreht sich Der Richter streckt ihm die Hand entgegen. Sein Stimme war leise. Ich schud innen eine Entschuldigung. Jonas sah in einige Sekunden. Dann lächelte. Jeder macht Fehler. Der Richter nickt langsam. Trotzdem hat ich besser sein müssen. Jonas schüttelt sein Hand. Wichtig ist, was wir daraus lernen. Der Richter schaut zu mir. Dann wieder zu Jonas. In diesem Augenblick verstand etwas, das kein Gesetzbuch erklären konnte. Wahre Respekt entsteht nicht durch Geld, nicht durch Macht, nicht durch einen Titel, sondern durch den eigenen Charakter. Die manchmal verbergt sich hinter einem ungewöhnlichen Namen eingestickt, die größer ist, als man sich je verstellen konnte. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, dann abonniere Karma Geschichten für weitere emotionale Geschichten voller Überraschender wenn Dungeon die unvergessliche Lebenslektionen.